Imagina por un momento que tu cuerpo y desperto, pero tu mente sigue dormida, envuelto en una niebla silenciosa. Es instante, es pequeño, yo espacio entre abrir los ojos y recordar quién es uno de los más sagrados del día. Porque ahí es donde comienza el verdadero despertar. Los ancianos y maestros, como diría Shi Hangi Yi, entienden que el día no inicia cuando el sol aparece, sino cuando el corazón y la conciencia dicen, estoy aquí. Ellos saben que si tu mente despierta antes que tus preocupaciones, ganas una ventaja poderosa sobre el mundo. Por eso te enseñan a detenerte, a sentir tu respiración antes de que cualquier pensamiento te reclame. Es momento inicial, tan frágil y tan puro, es tu verdadera entrada a la vida de hoy. Si lo cuidas, si lo respetas, el resto del día se vuelve más largo, más claro, más tuyo. Porque solo quien despierta de verdad puede caminar con sabiduría, con calma, y con la fuerza silenciosa que solo los mayores han aprendido a cultivar. Y mientras sigues ahí, sintiendo como tu conciencia se enciende lentamente, viene el segundo gesto que los ancianos consideran esencial: respirar con intención. Shi Hangi Yi siempre decía que la respiración es el puente entre el cuerpo y el espíritu, y que quien controla es puente controla su destino. Los mayores lo entienden porque han vivido suficientes amaneces para saber que, sin una respiración tranquila, todo se vuelve más difícil. Cuando inhalas profundamente al despertar, no solo tomas aire, tomas claridad. Y cuando exhalas, no solo sueltas dióxido de carbono, sueltas miedo, sueltas prisa, sueltas la energía pesada que no te sirve. Respira como respira un maestro, lento, amplio, presente. Hazlo como si estuvieras recibiendo la vida por primera vez. Porque en es ritmo suave, en es diálogo silencioso entre tu pecho y el mundo, descubres que la calma no es un regalo, es una construcción. Y día tras día, respiración tras respiración, te conviertes en alguien que no reacciona al caos, sino que lo observa desde la serenidad, que solo los más sabios saben mantener. Y después de respirar así, con esa calma que solo nace cuando uno deja de pelear con la mañana, llega es tercer gesto que los ancianos valoran profundamente: agradecer antes de mover. Shi Hangi Yi decía que la gratitud no es un pensamiento, es una postura del alma. Los mayores lo saben porque han vivido suficiente para entender que nada está garantizado, ni siquiera el amanecer. Por eso, antes de poner un pie en el suelo, tomen un instante para reconocer el simple milagro de estar vivos. No agradecen porque todo esté perfecto, agradecen porque aún tienen la oportunidad de intentarlo una vez más. En es pequeño acto tan silencioso que nadie más lo ve, su espíritu se endereza, su corazón se ablanda y su mente se vuelve más fuerte. La gratitud les devuelve el control. Te coloca por encima de tus problemas en vez de debajo de ellos. Agradecer al despertar es como encender una luz interior. Ilumina lo que tienes, calma lo que duele y te recuerda que hoy, igual que ellos, puedes caminar con más paz, más humildad y más claridad que ayer.
Y cuando finalmente te levantas, levando contigo esa respiración consciente y esa gratitud que suaviza el corazón, apes el cuarto gesto que los ancianos realizan casi sin pensar, limpiar el rostro con agua fría. Para muchos es solo una costumbre, pero para quienes han vivido lo suficiente, como enseñaba Shi Hangi Yi, este acto es un recordatorio silencioso de que cada día puede ser un renacer. El agua fría despierta más que el cuerpo, despierta la intención. Since como las gotas recorren tu piel y, con ellas, se desprenden las tensiones de aire, las preocupaciones que intentaron quedarse. Los mayores lo hacen con una dignidad especial, casi ritual, porque entienden que la vida no siempre permite empezar de cero, pero la mente sí. Ellos se miran al espejo no para juzgar sus arrugas, sino para recordar que cada línea cuenta una historia de resistencia, de aprendizaje, de haber seguido adelante incluso cuando no era fácil. Cuando limpian su rostro, no se están refrescando, se están renovando. Y en esa frescura en es pequeño, yo renacer matutino, te enseñan a no cargar el peso de un pasado que ya no tiene poder sobre ti. Y enfrentar el presente con una claridad que solo los más sabios saben mantener. Y mientras esa frescura todavía descansa en tu piel, los ancianos pasan al quinto gesto, uno que muchos subestiman pero que los sabios consideran indispensable: ordenar el espacio. Shi Hangi Yi solía decir que un cuarto desordenado es como una mente que ha perdido el rumbo, y los mayores lo entienden mejor que nadie porque saben que la calma no llega por accidente, sino construye. Observa como ellos mueven un objeto, acomodan una manta, alinean una silla, no lo hacen por apariencia, lo hacen por armonía. Cada cosa vuelve a su lugar como si el mundo, por un momento, también encontrara el suyo. Cuando ordenan, no están limpiando una habitación, están alineando su espíritu. Saben que si empiezas el día rodado de caos, tu mente empezará a imitarlo. Pero si comienzas en un espacio claro, tu interior también se vuelve claro. Los ancianos han aprendido, después de tantos años, que la paz no es un lujo, es una herramienta. Y por eso cuidan su entorno como quien prepara un templo, con intención, con respeto, con la certeza de que un ambiente en equilibrio te da una fuerza silenciosa para enfrentar lo que venga. Porque cuando tu espacio respira, tú respiras mejor. Y cuando tu mundo exterior está en orden, tu mundo interior deja de pelear y empieza a escuchar. Y cuando el espacio ya refleja esa serenidad, que has ido construyendo paso a paso, los ancianos avanzan hacia el sexto gesto, uno que parece pequeño pero que tiene un poder inmenso: dedicar un momento a la compasión. Shi Hangi Yi siempre enseñaba que la verdadera fortaleza no se mide por cuanto resistes, sino por cuanto eres capaz de abrir el corazón sin perderte en el dolor del mundo. Los mayores lo saben porque han visto como la dureza consume y como la bondad libera. Míralos, no necesitan grandes discursos ni gestos llamativos. A veces solo cierran los ojos un instante,
y dicen bienestar para alguien que está pasando por un momento difícil. O recuerden a una persona que ya no está y le envían gratitud. O simplemente deciden que hoy hablarán con más suavidad, incluso si el día se pone pesado. Esa pequeña decisión, tan silenciosa que nadie la nota, cambia todo su campo interior. La compasión afloja los nudos, como la mente y vuelve más ligera que cualquier carga. Ellos saben que cuando tratas bien al mundo, el mundo puede seguir siendo complicado, pero tú te vuelves más grande que sus dificultades. Por eso practican la compasión como si fuera una medicina diaria, no para ser admirados, sino para mantenerse en paz. Y es en gesto humilde, casi invisible, donde descubres que tu fuerza real no está en lo que conquistaste, sino en cómo eliges tratar a los demás, incluso cuando nadie está mirando. Y cuando esa compasión ya ha suavizado tu interior, dándote una calma que no se compra ni se improvisa, los ancianos ligan al séptimo gesto, uno que es simple pero que define completamente el rumbo del día, elegir una sola intención. Shi Hangi Yi repite que la mente dispersa se cansa rápido, pero la mente enfocada atraviesa cualquier tormenta. Y los mayores lo saben porque han vivido de más, dos días dejándose arrastrar por obligaciones, problemas y expectativas que nunca terminan. Por eso aprendieron que empezar con claridad es un acto de poder. Los ves sentarse por un instante, sin prisa, como quien afina un instrumento antes de tocar. No buscan dis metas, no buscan abarcar el mundo entero. Solo preguntan en silencio, ¿cuál es la única cosa que debo honrar hoy? Y cuando esa respuesta aparece, de veces suave, a veces firme, la toman como si fuera una brújula. Puede circular su salud, escuchar con más paciencia, terminar algo que dijeron pendiente, o simplemente mantener la calma frente a lo inesperado. No importa cuál sea, lo importante es que la sostienen. Esa intención se convierte en un hilo que guía cada acción, cada palabra y cada decisión. Y cuando el día se complica, como siempre ocurre, vuelven a ese hilo para no perderse. Los ancianos han aprendido que quien comienza con propósito no necesita velocidad, necesita dirección. Por eso enseñan que la intención matutina no es un deseo, es un compromiso contigo mismo. Un recordatorio silencioso de quien quieres ser hoy, incluso en los pequeños detalles, incluso cuando nadie lo nota, porque cuando tu día empieza con un solo propósito claro, tu vida empieza a tomar la forma de ese mismo propósito. Y cuando esa intención ya ha tomado forma dentro de ti, con la misma firmeza con la que un anciano sostiene un bastón para caminar, aparece algo que ellos comprenden mejor que nadie, la fuerza que nace la concentración, porque este octavo punto no trata solo de elegir un propósito, sino de generarlo. Shi Hangi Yi solía decir que el viento siempre intenta dispersar la mente, pero el sabio aprende a caminar incluso dentro del viento sin perder su centro. Los mayores saben que la vida está llena de distracciones, recuerdos que regresan sin avisar, preocupaciones que quieren imponerse,
voces externas que intentan dictar el ritmo de tu día. Ellos lo han vivido uno y otra vez, y por eso aprendieron que la mente que se fragmenta pierde energía, pero la mente que se reúne en un solo punto se vuelve poderosa. No es que no sienten la tentación de desfiarse, simplemente ya no le dan permiso. Ellos avanzan con calma, pero también con convicción. Cada paso que dan, cada cosa que hacen, la conectan con esa intención que eligieron al amanecer. Si deciden cuidados, no permiten que una emoción pasajera los haga descuidar su cuerpo. Si eligen la paciencia, no dejan que un comentario brusco los arrastre a la reacción. Si escogieron terminar una tarea, no permiten que la pereza o el ruido del mundo los alede. La concentración para ellos no es rigidez, es sabiduría. Es no gastar energía en mil direcciones cuando solo uno los acerca a su verdadero camino. Y por eso, mientras caminan por esta que recién empieza, los ancianos se vuelven un recordatorio viviente de que la verdadera fuerza no grita ni presume, simplemente se mantiene fiel incluso cuando el mundo empuja, porque cuando tu mente se sostiene en una sola dirección, tú te vuelves capaz de atravesar lo que antes parecía imposible. Y mientras sigues avanzando, ando con esa mente enfocada que no se deja arrastrar por cualquier ruido del mundo, los ancianos revelan algo que muchos pasan por alto. La verdadera transformación no ocurre en un gran momento, sino en la repetición constante de pequeños actos. Este noveno punto es algo que Shi Hangi Yi repite con la serenidad, de quien ha visto pasar muchas generaciones. Los ritos diarios no son simples hábitos, son anclas espirituales. Los mayores lo entienden porque han vivido suficientes amenazas para saber que la estabilidad emocional no aparece de un día para otro. Se construye como una casa hecha piedra por piedra. Cada respiración consciente, cada gesto de orden, cada instante de compasión, cada intención clara, todas esas pequeñas acciones, repetidas con paciencia, van moldando tu carácter sin que te des cuenta. Ellos han aprendido que, cuando el mundo se vuelve incierto, esos rituales son los que sostienen el alma. Son como raíces invisibles que te mantienen en pie incluso cuando la vida intenta sacudir. No importa si el día viene fácil o difícil, los ancianos regresan a sus ritos porque saben que allí encuentran estabilidad, dirección y silencio interior. Lo extraordinario es que, con el tiempo, esos gestos dejan de sentirse como esfuerzos y se convierten en una forma de vivir. Te despiertas con más calma, actúas con más claridad, reaccionas con menos impulso, te vuelves alguien que no necesita esperar el momento perfecto para sentirse en paz, porque has aprendido a creerlo cada mañana. Los sabios han comprendido algo que solo se descubre después de muchas batallas internas, que el poder real no está en lo que haces una vez, sino en lo que haces todos los días, incluso cuando nadie te ve, porque son esos pequeños rituales los que te convierten, lentamente pero con seguridad, en la versión más firme, más compasiva y más consciente de ti mismo. Y así, mientras todos esos ritos se entrelazan y comienzan a formar una especie de tejido interior,
Legas al punto que los ancianos consideran la culminación de todo. Entender que la verdadera sabiduría no lega de un libro ni de una frase inspiradora, sino del simple acto de estar presente. Shi Hangi Yi siempre decía que quien aprende a habitar el momento se vuelve invencible, porque deja de pelear con el pasado y deja de temer el futuro. Los mayores lo saben porque han pasado décadas viendo cómo la vida cambia, cómo las personas se van, cómo los ritos aparecen sin aviso, y aun así, lo único que realmente los sostuvo fue su capacidad de volver al ahora. Ellos caminan despacio, no por fragilidad, sino por conciencia. Observe en el amanecer como si fuera la primera vez, escuchan una voz con atención plena, sienten el peso de su propio cuerpo como un recordatorio de que siguen aquí. Y en esa presencia tan sencilla, tan humana, encuentran una claridad que los más jóvenes a veces ni siquiera comprenden. La presencia les permite ver las cosas tal como son, sin exagerarlas, sin minimizar nada, sin inventar sufrimientos que aún no existen. Esa forma de estar, de mirar, de respirar el día con calma, es lo que los hay sabios sin intentar serlo. Porque cuando estás verdaderamente presente, incluso las emociones más difíciles se vuelven manageables, incluso los problemas más grandes pierden poder, incluso las decisiones más complejas encuentran una dirección. Es en ese estado donde surge la compasión, donde nace la paciencia, donde florece la tranquilidad interior. Los ancianos han descubierto lo que tantos buscan en mil lugares, que la vida se vuelve más ligera cuando hoy es suficiente. Que la paz se encuentra cuando dejas de caminar en la sombra de lo que fue o en la ansiedad de lo que aún no llega. Y por eso cada mañana, con sus pasos lentos y su mirada serena, te enseñan que la sabiduría no es un destino, es una presencia, una forma de vivir que te permite atravesar cada día con más calma, más claridad y más humanidad. Al final, cuando miras todos estos ritos unidos como un hilo que atraviesa la mañana, comprendes por qué los ancianos caminan con esa serenidad que parece inquebrantable. No es suerte, no es debilidad, no es conformismo, es elección, es práctica, es sabiduría aplicada cada día. Lo que Shi Hangi Yi enseñaba no eran técnicas para impresionar a nadie, sino caminos para volver a ti mismo. Cada respiración, cada gesto de orden, cada acto de compasión, cada intención clara, todo te lleva al mismo lugar, a un corazón que sabe descansar en el presente. Porque cuando empiezas tu día con conciencia, gratitud y propósito, ya no eres una víctima del mundo, te vuelves su observador, su aprendiz y, poco a poco, su maestro. Y mientras otros comienzan corriendo, tú comienzas despierto. Mientras otros pelean con la vida, tú la recibes con una mente firme y un espíritu suave. Es entonces cuando descubres que la paz no era algo lejano, estaba esperando cada mañana en esos pequeños ritos que ahora te pertenecen. Y al practicarlos, no solo transformas tu día, transformas la manera en que caminas por tu vida entera.